Oktagon kehrt zurück nach Deutschland in die Festhalle Frankfurt, die bereits zum zweiten Mal ausverkauft ist. Und es gibt eine Menge, worauf wir uns freuen können. Für das Highlight des Abends wird kein geringerer als der deutsche Superstar Christian Eckerlin im erwarteten Rückkampf gegen den Brasilianer de Oliveira sorgen. Aus dem ersten Kampf haben beide noch eine Rechnung offen und jeder der beiden will beweisen, dass er der bessere Kämpfer ist. Im Elitekampf im Weltergewicht tritt die Nummer 1 Bojan Veličković auf die Nummer 4 Apollo Silva. Beide sind ehemalige Titelherausforderer, beide trainieren in Elite-Teams in den USA und beide wurden bei Oktagon bisher nur von dem Champion Cosma geschlagen. Der heimische Terminator T800 und die Nummer 1 im Halbschwergewicht Stefan Pütz im Kampf mit der Nummer 4 bis 93 Kilo Milos Petrasek, der auf seine Deutschland-Mission geht. Das Ziel ist klar, dem Druck der heimischen Fans standhalten und sich den wertvollsten Skype seiner Karriere holen, was ihn in die Position des ersten Herausforderers bringen würde. Ein klarer Anwärter auf den Kampf des Abends ist der Kampf gegen Christian Jungwirth und Mate Kertész. Die Stars in der Weltergewichtsrangliste garantieren einen attraktiven und spannenden Kampf. Eine Kanonade harter Schläge verspricht der Schwergewichtskampf zwischen dem heimischen Puncher Hathaway mit der Nummer 3 im Schwergewicht, dem Grizzly aus Colorado, Jeremy Kimber. Der Champion der zweiten Staffel von Oktagon Challenge und der ehemalige Titelaspirant Samuel Pirat Kristofic hat als Nummer 3 in der Mittelgewichtsrangliste die Herausforderung des jungen Zdeněk Polívka angenommen. In den Oktagon-Käfig kehrt auch der gefürchtete Schläger und Autor von 9 KOs Alexander Popek zurück. Er trifft auf das ungeschlagene schwedische Talent Haidar Pasic. Und der ganze Abend wird im Rahmen der Free Prelims mit dem Kampf zwischen Jamie Cordero und Jakub Banik eröffnet. Meine Damen und Herren, hier ist Oktagon 36. So good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the official weigh-ins here for Oktagon 36. My name is Brian Lacey and we are back on German soil. That's right, we are back in Frankfurt. Once again, we have sold out the Festhalle and we are set and ready for a huge event tomorrow night. June 4th, we first arrived on German soil. That was Oktagon 33. That is a bout that gave you the battle for Germany, Putz over Zawada. It also gave us a new lightweight champion, Chiesa over Buchinger. But the talking point, the backlash that followed, Eckerlin versus de Oliveira, has led us to this date. This date tomorrow night in the Festhalle, Eckerlin's revenge, where he will rematch de Oliveira, looking to defend his honor in front of his Frankfurt crowd. Tomorrow night, you can watch it all on Oktagon.tv. You can join us first of all for round 0. That's 5:15. Then we're going to whet your appetite for the card with a free prelim. That is on the Oktagon MMA YouTube channel. You can tune into that. We're going to give you a little teaser about that in 1 second's time. And then the fight card kicks off 6 p.m. Oktagon.tv. So first of all, let me introduce the people on stage. We have the two men behind me. Without none of this would be possible. Andrei Novotny and Pavel Neruda. Our beautiful Oktagon ladies, Teresa and Nina. Our officials, Vasco, Pavel Tosh, and the man looking in charge of the scale today is Vojta Novak. So I teased you about the Facebook prelim, the YouTube prelim. Let's have a little look at the fighters that will be involved in it tomorrow night. Jakub Banik vs. Jamie Cordero. Banik scheut sich traditionell nicht vor großen Herausforderungen und diesmal ist seine Herausforderung die höhere Gewichtskategorie. 77 Kilogramm. 7 Kilo mehr als für Banik üblich ist und wahrscheinlich auch ein 7 Kilo schwererer Gegner. Jamie Cordero, der unter den Profis bisher niemanden gefunden hat, der ihn besiegen kann. Er hat auf seinem Konto aber nur 2 Siege und Banik wird für ihn zweifellos die härteste Prüfung sein. Jakub hat auf seinem Konto 12 Kämpfe, 8 Siege und mit seinen 1,83 Meter kann er locker zu den großen Weltergewichten gehören. Zuletzt konnte er Jake Cuccinello fantastisch beenden und es wäre für viele sicherlich eine große Überraschung, wenn gerade Jamie Cordero das Rezept für den sehr guten tschechischen Boxer gefunden hätte. Wir können uns auf einen Kampf im Stand freuen und auf einen Kampf, der die Fightcard in Frankfurt am 15.10. adäquat eröffnet.
So this will be free on our Oktagon MMA YouTube channel. Do not miss it. Join in tomorrow night, 17:50. Let's introduce first to the scales, the one, the only, Jamie Cordero. Jamie Cordero, 30 years of age, representing Elevate Gym in Bremen. Contestant on season 1 of Oktagon Challenge over here in Germany. Undefeated as a pro, 2-0. Needs to make the 77.6 limit. 77.6 on the money for Jamie Cordero. Next up, let's welcome his opponent, Kuba Banik. Kuba Banik stepping into the cage once again, this time on a 3-fight win streak. And you look at those wins. Oktagon 25 and Oktagon Prime 4. He finished 2 Bellator veterans in less than 1 minute 30 seconds. And makes it 77.5. This is official. This is our YouTube free prelim. Cordero versus Banik. This is official. Tomorrow night you can tune in live and free on the Oktagon MMA YouTube channel. Do not miss this. Jamie Cordero versus Kuba Banik. What about that is to open us up. Next we have a history-making strawweight bout, the first female bout for Oktagon MMA on German soil. Let's welcome first Mallory Martin. Mallory Martin coming over here from Colorado in the USA. The first of 3 competitors on tomorrow night's card from Colorado, Denver. She has to make the limit of 52.4, makes that strawweight limit. Mallory Martin is set to make her debut here for Oktagon. And next up, let's welcome her opponent from right here in Frankfurt, Katharina Dalista. Katharina Dalista representing MMA Spirit right here in Frankfurt. 9 pro fights and has never fought in Frankfurt. Gets to make that dream come true tomorrow night in the Festhal. She needs to make 52.7. 52.65 for Katharina Tigress Dalista. This strawweight bout is official. Tomorrow night in the Festhal, the first female fight on German soil for Oktagon MMA. That will involve Mallory Martin versus Katharina Dalista. We keep the fights coming following this one. Next up, we have a lightweight contest. Let's welcome Ibrahim Hosenpour. Ibrahim Hosenpour debuted Oktagon Prime 5, took that fight on less than 24 hours notice. Took on Karol Rishavi, did not come out victorious in that, but put on a 3-round war, which has earned him many fans, and also this opportunity tomorrow night to step in against Marek Bartel. 6 pro wins, 5 by finish, all by knockout. 70.8. 70.8 needs to... There we go, Ibrahim Hosenpour. You are made way, off you go, my friend. And now we welcome somebody who fought just less than 4 weeks ago. Let's welcome back to the scales, Marek Bartel. Bartel fought just 4 weeks ago, Oktagon 35, now stepping back into the MMA cage. History making Bartel as well, the first ever fighter to step in the Oktagon cage. Oktagon Challenge Season 1. 8 of his 10 wins are by finish, 5 knockouts, 3 submissions, and he's competed in over 120 competitive combat bouts. 70.3 makes it. Marek Bartel. This lightweight contest.
It is official. Bartel versus Hosenpoor tomorrow night in the Festhal. This way. So next up we have a middleweight bout. That's right, we're going to move up to the middleweight division. Please welcome to the scales Hojat Hadjivand. Hojat Hadjivand, representing Tehran, Iran by way of Freiburg, Germany. Making his Oktagon debut, 32 years of age, 5 pro wins, 4 by finish, 2 submissions, 2 knockouts. Needs to make 84.1, makes the official weight. Next up, we welcome to the scale, a familiar face to the Oktagon fans, Vaslav Baba Yaga Mikulášek. Baba Yaga representing Pitbull Gym. Last fought in May on Oktagon Underground in a boxing bout. Won that by decision over Mikhail Kotelik. $84.6, needs to lose 0.2. In 16 pro MMA fights, Baba Yaga has only been to this decision once. 7 pro wins, 7 finishes, 6 knockouts, 1 submission. Needs to make 84.4. 84.4, the official weight for Baba Yaga Mikulášek. This a middleweight contest, and again you can tune in live on Oktagon.tv. We go live with our main card, sorry, the prelims at 6 o'clock, free prelims 10 to 6 on the Oktagon MMA YouTube channel. Baba Yaga ready. We have Oktagon veteran versus Oktagon debutant. Hojat Hadjivand takes on Baba Yaga tomorrow night live in the Festhal. That's a middleweight contest. Got any more sweets down there? Next up we have a catchweight bout at 99 kilograms. Please welcome Nurman Rocky Hajapasik. Nurman, 29 years old, fighting out of Västerås Fight Club, 4-0 as a professional in MMA, 23-7 in boxing. The Swedish boxing champion needs to make 99 kilograms or under, 98.1. And he will take on the returning Alexander Ironside Popek. Alexander returning to Oktagon, fought Oktagon 16 against Shaba Hoch. Has 14 pro wins, 9 by knockout. 98.9 under the 99 kilogram catchweight limit. This catchweight bout official. Nearly 200 kilograms of mass and muscle go at it tomorrow night in the Festhal, Oktagon 36. Haida Pasic takes on Popek tomorrow night. And now we move to our feature bout on the preliminary cards. Let's welcome Andre Didi Ricardo. "31 years of age, from Brazil. Ultimate Fighter Season 4 contestant. Pro record 11-5-2. 7 of the 11 wins by finish. 6 knockouts, 1 submission. 77.4 makes weight. Andre Didi Ricardo.
set and ready for his bout, the feature bout in the preliminary card here, Oktagon 36. And now we welcome back to the scales a man who has taken 8 years to make this walk. Finally, he is going to make it tomorrow night. He will re-enter the cage. Let's welcome none other than John, the Hitman Hathaway. What a moment. John Hathaway returning to action, fighting out of England. 17-2 is his record. Last fought 2014. It has been a long battle, but he is here. 0.5 in those 17 wins. He has victories over Tom Egan, Rick Story, Paul Taylor, Diego Sanchez, Pascal Kraus, and John Maguire. You've missed this, right, John? You've missed this, yeah? Being naked on TV. 77.4. John Hathaway makes weight. He is ready and set for the comeback of all comebacks. Fighting out London shoot fighters. Welcome back, John. This is our feature bout on the preliminary card tomorrow night, Oktagon 36. Didi Ricardo takes on John, the Hitman Hathaway. And just before you exit, John, can I grab a quick word with you, John? I know you'd love to grab a quick drink. How are you, my friend? Listen, welcome back. What does it feel like? I know it's been a long, long journey, mentally and physically. You're back. Yeah, looking forward to it. You know, it's been quite an easy weight cut and stuff, so just been good. Obviously came out yesterday and just ready for tomorrow. You fought on German soil before. You beat Rick Story on German soil here. What's it feel like to be back in Germany, and what can the Festhal expect from you tomorrow night? It was nice again. Obviously fought in Cologne, down by the River Rhine. Obviously today, yesterday we were at the river as well again, just walking around and kind of taking the sights in. But yeah, looking forward to competing again in Germany, and obviously I think everyone can expect a good performance from both of us. Well, I cannot wait to see it. John Hathaway, welcome back. Give it up one more time. The Hitman, John Hathaway. So next up we move on to our main card, and let's have a look at the two fighters that will open the main card of Oktagon 36. Extrémne tesný súboj, dvaja veľmi podobní bojovníci majú identické skóre, 12 víťazstiev a 5 prehier. Mate Kertész versus Christian Jungwirth. Mate Kertész má za sebou náročné zápasy. Po své porážce s Veličkovičem Kertész navštívil legendární americký gym AKA a učil se tam všemu, co je potřeba, aby dobrý wrestler znal. Tady ta škola v AKA nese své ovoce. A jak jsme viděli v zápase s Kančevem, učil se velmi dobře. Nepustil Bulhara vůbec k ničemu a to stejné bude pravděpodobně chtít aplikovat i v zápase s Jungwirthem. Na to Christian Jungwirth zlomil najprv mentálne Roba Pukača a potom porazil Ibicu Truščeka. Christian Jungwirth bude bojovať na domácej pôde, aby vymlátil z Mateho Kertésa konečne svoje vysnívané víťazstvo. Kertész versus Jungwirth, druhý jejich společný zápas. Po tom prvním si Jungwirth myslel, že měl vyhrát. Uvidíme, jestli vyhraje souboj číslo 2. At the top of the card, we have a rematch between Ekelin and De Oliveira. This is a rematch between these two guys, Christian Jungwirth and Mate Kertész. What a way to open the main card here at Oktagon 36. You can tune in live, oktagon.tv. Let's welcome the German warrior to the scales, Christian Jungwirth. Christian Jungwirth, this will be his 8th fight for Oktagon. He is currently on a 3-fight win streak, and just look at those fights. Took out Pukac, Oktagon Prime 5. Pukac couldn't answer the bell for the 3rd round. Then Strelček finished him on the ground in the 1st round by ground and pound. Then a baptism of blood for Trušček at Oktagon 33 with a 2nd round TKO. 77.5. Christian the Celt Jungwirth makes weight. Now this is a rematch from Oktagon 21. These men have weighed in, stared down before. Let's welcome the 2nd of our athletes, Mate Kertész. Mate Kertész
This is his 12th walk, 12 walks to the Octagon cage. Last fought Octagon 34, got the decision win over the Bulgarian bomber Vladislav Kanchev. 12 pro wins, 5 finishes. 77.3 for Mate, the cold-blooded Kurtesh. Once again, these two welterweights stare down. Octagon 21 is when they first faced off. Kurtesh took the split decision victory at Octagon 21. Jungwirth asked for this fight. He wants this rematch. Tomorrow night he gets it in the Festhalle on German soil. Christian the Celt Jungwirth takes on Mate, the cold-blooded Kurtesh. What a way to open the card there. The main card of Octagon 36. My goodness. How can we up that? Well, look, let's move up to the middleweight division. Let's welcome our next fighter. Let's have a little look, first of all, at these two middleweights. Střední váha nabídne ve Frankfurtu velmi zajímavý zápas pro domácí fanoušky. Samuel Pirát Krištofič versus Zdeněk Polívka. Pirát se zdá být na svém vrcholu. Fyzicky je fantasticky připraven a zkušeností má z těžkých zápasů s Kozmou, Kinslem anebo dalšími na rozdávání. Pirát potrebuje zvíťaziť. Cíti v sebe ten nepríjemný tlak po poslednej prehre s Patrickom Kinslom a chce si napraviť chuť. Patrik nikam nespěchá, je to detailní rozborka Piráta na té zemi. Chce prísť poprvýkrát na veľký zahraničný stage a užiť si to víťazstvo. Polívka z posledních 2 zápasů zaznamenal 1 vítězství a 1 porážku. Poté porazil velmi přesvědčivě Jacka Koného. Tím zasypává Koného, nedává mu šanci dýchat. Zdeněk, game over, Polívka! Zatímco Polívka by se rád přiblížil k titulovým vodám, Pirát v nich rozhodně bude chtít tímto vítězstvím zůstat. Some middleweight action kicks off the second bout in the main card. Let's welcome Zdeněk, game over, Polívka. Polívka last fought right here in Frankfurt in the Festhalle, Octagon 33, potentially the performance of his career as he took out Czech Kone, has wins over Robert Brycek, Eric Spicely, and has just defeated the scale, 84.3 for game over Polívka. Now let's welcome another familiar face to Octagon fans, Samuel Pirát Krištofič. Krištofič, former middleweight champion, champion of Octagon Challenge Season 2. 9 finishes on his record, 4 KOs, 5 submissions. 84.2 makes that middleweight limit. Set, ready. Eh? Polívka versus Krištofič. All smiles now. All business tomorrow night in the Festhalle, Octagon 36. Zdeněk Polívka, Pirát Krištofič. Middleweight implications with this bout. You will see it tomorrow night, Octagon.tv, live from the Festhalle. Now let's move on and back down to the welterweight division. One of the most anticipated bouts on the card. 2 of the most experienced fighters to ever step in the Octagon cage. Let's take a look at both of them now. Ohne Zweifel einer der am meisten erwarteten Kämpfe des Abends. Bojan Veličković gegen Leandro Silva. Insgesamt haben sie mehr als 65 Kämpfe auf dem Konto. Apollo ist schon 36 Jahre alt. Der 3 Jahre jüngere Bojan Veličković wird für viele der Favorit des Kampfes sein. Er schafft es, die meisten seiner Gegner ans Netz zu drängen, unter sich zu werfen und ihnen dann nach und nach die Kräfte zu entziehen, mit einem Schlag nach dem anderen. Bojan Veličković! Apollo hat auf seinem Konto 2 Niederlagen in Folge, wobei sich die letzte bei Oktagon im hervorragenden Titelkampf gegen David Kozma ereignet hat. Der 26. Sieg wird für Apollo sicher nicht einfach zu erringen sein.
Gegen Bojan Veličković muss er eine seiner besten Leistungen zeigen. Der Kampf zwischen den zwei MMA-Weltveteranen, die in ihren besten Jahren sind, bringt euch das Turnier Oktagon 36 in Frankfurt gerade jetzt. So welterweight war takes place tomorrow night. Oktagon 36 in the Festhalle. Let's welcome Leandro Apollo Silva. Leandro Apollo Silva, out Brazil, representing American top team over there in Florida, America. 36 years of age. Debuted for Oktagon at Oktagon 15. Got a decision win over Bricek. Got a decision win over Alex Lahori. Then gave us one of the fights of the year in his welterweight title fight against David Kosma. 25 pro wins, 13 finishes, 3 KOs and 10 submissions. That isn't impressive enough. This is a guy who also writes and sings his own walkout. Well, there we go. And strips. Strips for the ladies. There we go. Can someone get us those shorts back? 76.9 makes weight. Well under the welterweight limit. If we're honest, Leandro, you didn't have to take the shorts off, right? It's just for the dance, just for the dance. So next up, we welcome to the scale from Serbia, by way of Colorado, Bojan Veličković. Bojan training out of Eastern Training Center, Elevation Fight Team. 5-1 in his last 6. The only loss is to Kosma, and he took that fight on 11 days' notice. Last fight was Octagon Prime 5. Took the decision win over Mate Kertes. 77.4. Bojan, the Serbian Steel Veličković makes weight once again. What a welterweight bout this is. 2 of the most experienced, well-traveled and best mixed martial artists you're going to see are going to go down tomorrow night in the cage. Oktagon 36 in the Festhalle. After you, sir. What a welterweight contest. So much experience, so much skill, but only one can leave victorious tomorrow night. That goes down. Oktagon 36, Oktagon.tv from the Festhalle. Leave me hanging. There we go, baby. Next up, we jump up to the light heavyweight division. This has caught the eyes of many fans in the Czech Republic, Slovakia and Germany across the world. Let's take a look at the 2 athletes competing tomorrow night. Jedna z nejlepších možných potenciálních bitev v Oktagonu se odehraje ve Frankfurtu v polotěžké váze. Stefan T-800 Pitz a proti němu Miloš Melon Petrášek. Pre Melona to však bude poprvýkrát v jeho kariére mimo Českej republiky. Nastupoval vždy ako favorit. Teraz poprvýkrát to bude underdog. Já jdu vyhrát zápas, takže mě je jedno, jestli na mě budou buček, klidně ať si buček. Petrášek si dal od bojování opět dlouhou pauzu, naposledy zvítězil na štvanici. Now looking for the key lock, yeah. Use it. Oh, it's tap. A tak nastupuje až po 15 měsících pauzy proti svému zatím nejtěžšímu soupeři kariéry. MMA pro mě je něco, kdy sám sebe chci překonávat a ten soupeř do toho dokonale sedí. To je opravdu vidět, jako že se posunul v té hlavě dál. Štefan Puc a jeho tým si už teraz medlia ruky na podľa nich mladého a nie tak úplne skúseného Miloša Petráška. Ich möchte den Gameplan, den ich ausgearbeitet habe, den Kampf vorzeitig zu finishen. We never underestimate nobody. He's gonna get paid for that. Pitz z posledních 7 zápasů prohrál pouze jednou, a to kvůli zranění s Viktorem Peštou. Ve svém prvním zápase ve Festhalle dokázal bez problémů eliminovat Martina Zavadu a získat
tak trůn krále nejlepšího Němce polotěžké váhy. Ich werde alles geben, dass ich diesen Kampf vorzeitig beenden kann. Ich werde diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen. Ať ten zápas dopadne jakkoliv, tak Stefan Pitz bude vědět, kdo to je Miloš Petáš. So the Czech Republic takes on Germany here in Frankfurt. Let's welcome the Czech Republic's own Miloš Melon Petrašek. Petrašek, 29 years of age, stepping on the octagon scales once more, a record of 12-6. All 12 of those wins come by way of finish. 4 knockouts, 8 submissions. Last for Octagon 26, the Croatian Vlado Neferanovic. And now just beat the scales as well, 93.6. Needs to make 93.5. Don't make him shave that beard off. $93.4. Melon Petrašek makes weight. Set and ready to step in the cage against Germany's own Stefan Putz tomorrow night. Pavel Tosh, the magician. There we go. Now let's welcome to the scale with the one, the only Frankfurt's own Stefan Putz. Here he comes. Who is this? Who is this? That's a very dangerous. How are you, brother? Nice to see you. That's my new friend, yeah? Get him. Get him. Come on. Get the melon. No? Wow. Stefan Putz, T800. Last fought here, Octagon 36. In the battle for Germany, beat Martin Zavada to claim the #1 light heavyweight ranking. Now will defend that ranking on German soil against Melon Petrašek. Yeah, yeah, it's good. It's good. The haircut's good. 93.0 for the man, Mr. Stefan Putz. Come on. Listen. Listen. Come on. Can we get a word from the dog afterwards? Yeah? All smiles right now, but serious implications in the light heavyweight division tomorrow night, Octagon 36. Right here, Frankfurt. Melon Petrašek taking on Stefan Putz. This way, my man. There you go. There is only one Stefan Putz. My goodness. Next up, we move to our co-main event. We move up to the heavyweight division. Let's look at these man monsters right now. Nach einem halben Jahr kommt Jeremy Kimball wieder ins Spiel. Zuletzt hat er in Ostrava im Schwergewicht gegen Thomas Namo triumphiert. Aber dieses Mal steht ihm der deutsche Liebling Hathaway gegenüber. Kimball hat auf seinem Konto mehr Kämpfe. Der Grizzly aus Colorado hat 18 Mal gewonnen und ist ein UFC-Veteran. Bei Oktagon wird er bereits zum 5. Mal antreten mit einer bisherigen Bilanz von 3 Siegen und nur einer Niederlage. Kimball hat es geschafft, 13 Kämpfe mit seinen harten Schlägen vorzeitig zu beenden, also durch K.O. Auch Moel beendet die meisten Kämpfe vorzeitig. The Boss, wie er sich nennt, hat auf seinem Konto 12 Siege und nur 4 Niederlagen. Er möchte seine Reihe von 8 Siegen auf 9 Siege erweitern und wenn er es schafft, wird er zum Titelherausforderer. Denn im Kampf Kimball vs. Moel geht es darum, wer der Titelherausforderer im Schwergewicht bei Oktagon MMA wird. So heavyweight havoc tomorrow night, Octagon 36 live in the Festhal. Let's welcome Germany's own by way of Iran, Hatif Boss Moel. Hatif Boss,
35 years of age, representing UFD Gym, 8-fight win streak. Hasn't lost a competitive bout in mixed martial arts since 2018. That includes his last fight, Oktagon 33, against Kerrison Leal, a second round TKO. 115 kilograms, 0.4 for boss Hatif Moel. Next up, let's welcome fan favorite, Oktagon's favorite, Jeremy Grizzly Kimball. The third of our fighters out of Colorado in the USA. 14 of his 18 wins are by finish, 13 knockouts, 1 submission. Weighs in at 115.3, both under the heavyweight limit. This heavyweight bout, serious heavyweight title implications. Hatif Boss Moel takes on Jeremy Grizzly Kimball tomorrow night, Oktagon 36. This is your co-main event. That is set to be one of the most exciting fights on the cards. Now, speaking of exciting, speaking of drama, we are leading to this moment, the headline bout, the revenge, the rematch between these two fighters. Let's look at the story that has led us to Oktagon 36. 15.10. ist meine Rache für alle Hater, Neider und alle anderen, die von außen den Einfluss gegeben haben, dass ich die Sache klarstelle und Oliveira besiegen werde. Hlavním zápasem turnaje ve Frankfurtu, který už podruhé bude vyprodaný, bude odveta Christian Eckerlin versus Oliveira. Eu tô dando a revanche para ele. Sim, eu acho que ele é um mentiroso, desportista. Eu acho que ele não foi homem naquele momento. Ist noch nie gefinisht worden, sein Ego ist gebrochen worden. Ist doch normal, dass jemand so redet. Avšak výsledok sa stal možno najkontroverznejším výsledkom histórie Oktagon. Oh my goodness, that is it! So war das für mich ganz klarer Tiefschlag. It might not be done. Jedni věří Christianovi, že Brazilcova noha došla až do jeho rozkroku. Druhých 50%, ale rozhodně Christianovi Eckerlinovi nevěří. E no momento certo, ele se encaixou uma joelhada nele que foi certeira. Nakoniec Gemaf rozhodol, že výsledok tohto súboja bude no contest. Ich glaube, dass dieses Rematch dasselbe Ende wie der erste Kampf nehmen wird, und zwar dann wird es 2-0 für Christian stehen. Ich bringe meine Stärken in den Kampf rein, so wie ich es immer gemacht habe, und dann wird keiner standhalten. We're gonna prove this Gamal wrong. It's gonna be a hell of a fight. Mostrar o trabalho novamente, né? Porque eu já ganhei dele uma vez e eu tenho que ganhar de novo. Dia 15 de outubro, só tenho uma certeza, que a vitória vem pra casa. Vamos acabar com a vida desse cara. Vamos em busca da vitória. Vamos pra Alemanha pra vencer. Ich bin in allen Disziplinen besser, ob es Striking ist, Ring, Boden, hat eigentlich null Chance. Zápas, ve kterém celá arena bude stát na nohou. 1-0, eu já venci ele uma vez, vou vencer de novo. Oh my goodness, that is it! Najočakávanejší zápas na nemeckej scéne je tu. So all roads lead back to the Fest Hall tomorrow night, Oktagon 36. They will settle the score from Oktagon 33. This is the rematch, Danielson versus Eckerlin. Let's welcome to the scales, Danielson Neves de Oliveira. Stepping onto the scales, last time took this fight on 1 week's notice. This time has had a full camp to prepare for Christian Eckerlin. Oliveira has a record 17-8-1 no contest. That no contest came by way of that fight at Oktagon 33. He will be looking to right what he believes was the wrong, to claim that victory, to show everybody exactly what De Oliveira can do with a full fight camp.
stepping on the scales. This is an 82 kilogram catch weight bout. Needs to hit 82 kilograms or under. 82.3. 82.3. He will have 1 hour to make that. You need to land exactly on the money for a catch weight bout. 2 hours. 2 hours to make that weight. 82 kilograms is the agreed weight for this catch weight bout. So one half of this rematch has stepped on the scales already. Hello, sir, after you. Now let's welcome back the man who everybody stood on their feet for in the Festhalle Frankfurt, one of the most epic walkouts you will ever see in your life, Christian Eckerlin. Christian Eckerlin representing MMA Spirit right here in Frankfurt. Former pro footballer turned MMA fighter. 14-5-1 is the record. Held titles at middleweight and welterweight. 12 of his 14 wins are by finish. 7 submissions, 5 knockouts. $82.1. Again, we will use this to make that weight. Stepping in here tomorrow night. Not just looking to reclaim that victory, but to defend Frankfurt soil once more. $82.0 on the money. The 82 catch weight has been hit by Christian Eckerlin. De Oliveira will have 2 hours. 2 hours to lose the weight to hit that 82 kilogram agreed weight. This fight will go down tomorrow night. This is the revenge, Eckerlin's revenge, the rematch from Oktagon 33. Brazil versus Germany. De Oliveira versus Eckerlin. This goes down tomorrow night. The Festhalle Frankfurt Oktagon 36 main event. You can tune in live, Oktagon.tv. Christian, you don't get away from me that easy, my friend. Welcome back. Listen, it's been a long time coming, an emotional journey to get back to this point. What does it mean to fight again, to claim this victory back, especially after the last one had so much controversy? The talking is over, and tomorrow night we burn a firework, so we finished that story. And what do you have to say to the Frankfurt fans, the ones that stood up, stood behind you, and will be with you tomorrow night in the Festhalle? Nothing to say. We will see what the hell of it is tomorrow night. There we go. Yes, let's speak in German as well. Why not? We're in your home country. So one message for your fans, for the people tuning in about tomorrow night, about the support you've had. Ja, da brauche ich nicht viel drüber sagen. Jeder, der das letzte Event miterfolgt hat, der hat gesehen, was Frankfurt zu bieten hat. Und ich denke, morgen kommen wir nochmal auf ein anderes Level und da wird die Hölle los sein. Tomorrow night, Oktagon 36. We will see you once again. Looking forward to that walkout. Looking forward to that fight. Wow. What a fight card we have for you. You can tune in Oktagon 36 on Oktagon.tv. Join us for round 0 at 5:15. The free prelim Oktagon MMA YouTube channel 10 to 6. And then we go live Oktagon.tv 6 p.m. Oktagon 36. Thanks again to all the people on stage, to the fighters. We will see you tomorrow night. Oktagon kehrt zurück nach Deutschland in die Festhalle Frankfurt, die bereits zum 2. Mal ausverkauft ist. Und es gibt eine Menge, worauf wir uns freuen können. Für das Highlight des Abends wird kein geringerer als der deutsche Superstar Christian Eckerlin im erwarteten Rückkampf gegen den Brasilianer De Oliveira sorgen. Aus dem ersten Kampf haben beide noch eine Rechnung offen und jeder der beiden will beweisen, dass er der bessere Kämpfer ist. Im Elitekampf im Weltergewicht tritt die Nummer 1 Bojan Veličković auf die Nummer 4 Apollo Silva. Beide sind ehemalige Titelherausforderer. Beide trainieren in Elite-Teams in den USA. Und beide wurden bei Oktagon bisher nur von dem Champion Cosma geschlagen. Der
der heimische Terminator T800 und die Nummer 1 im Halbschwergewicht Stefan Pütz im Kampf mit der Nummer 4 bis 93 Kilo Milos Petraschek, der auf seine Deutschland-Mission geht. Das Ziel ist klar, dem Druck der heimischen Fans standhalten und sich den wertvollsten Skype seiner Karriere holen, was ihn in die Position des ersten Herausforderers bringen würde. Ein klarer Anwärter auf den Kampf des Abends ist der Kampf gegen Christian Jungwirth und Mate Kertész. Die Stars in der Welt der Gewichtsrangliste garantieren einen attraktiven und spannenden Kampf. Eine Kanonade harter Schläge verspricht der Schwergewichtskampf zwischen dem heimischen Puncher Hathaway mit der Nummer 3 im Schwergewicht, dem Grizzly aus Colorado, Jeremy Kimber. Der Champion der zweiten Staffel von Oktagon Challenge und der ehemalige Titelaspirant Samuel Pirat Kristofic hat als Nummer 3 in der Mittelgewichtsrangliste die Herausforderung des jungen Zdeněk Polívka angenommen. In den Oktagon-Käfig kehrt auch der gefürchtete Schläger und Autor von 9 KOs Alexander Popek zurück. Er trifft auf das ungeschlagene schwedische Talent Haidar Pasic. Und der ganze Abend wird im Rahmen der Free Prelims mit dem Kampf zwischen Jamie Cordero und Jakub Banik eröffnet. Meine Damen und Herren, hier ist Oktagon 36.